Tadi ada dengar lagu.
Ada ke? Aku dah pakai share screen dah ni. Hello? Boleh juga? Pasang poster je lah.
Sebelum memulakan majlis, para mahasiswa diingatkan untuk mengisi link check-in. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon kami mulakan majlis. Indah bermalam siawan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Yang dihormati tetamu jemputan Cik Irsalina Akmal, Cik Sasa dan Cik Nurina. Yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Kamsani selaku penasihat bertang Students Council, pengarah program Saudari Nur Syazmina Zulisa binti Marsharuddin dan Saudari Nur Sabrina binti Hazli selaku penolong ketua program, serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program A Year into Into COVID-19, COVID-19, How Do We Survive, anjuran bertang Students Council. Saya Muhammad Izzatul Zahrin. Dan saya Nur Anaka Kristina binti Muhammad Faizal dan izinkan kami Pengacara mengacara majlis anda pada malam ini. Sebelum majlis dimulakan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Wawasan Setiap Warga UiTM dengan penuh semangat.
Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Saudara Ahmad Imran bin Sulaiman untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis A Year into Covid-19, How Do We Survive pada malam ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Imran bin Sulaiman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Makan semalam membeli bingka. Burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai terbuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Ni mesyuarat apa? Kenapa aku tak boleh Alhamdulillah ni? Ni mesyuarat apa? Tak ada mesyuarat ni program. Tuhan dan kurnianya bersama-sama kita Program apa? berkumpul pada hari ini Program untuk menghadiri majlis A Year into COVID-19. How do we Dah start dah lah. survive? Buat apa malam? memang rambut malam pun. Dia Ni buat apa? macam mana? Macam mana nak ni? Tujuan Apa dia nak buat? ini Nak buka audio tak dengar apa dia cakap apa. memberikan Eh. kemudahan kepada mahasiswa mengenai Dia cabaran tak cakap apa tu? dalam menjalani Tapi aku tak dengar. dalam menjalani Mesti lagu UiTM kehidupan lah. sebagai mahasiswa Lagu yang UiTM sedang ingat. menuntut negara ketika sedang berlakunya pandemik di seluruh dunia. Tak ada buat peletang tak kata apa. Nah, aku buat lah. Nanti Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput pengarah program A Year into COVID-19, How Do We Survive, Saudari Nur Syazmina Zulisa bagi menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Testing, boleh dengar ke? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Encik Muhammad Hafiz bin Kamsani, Penasihat Kelab Bertam Students Council yang berusaha barisan Exco dan Sekretariat Kelab, tak dilupakan panel jemputan kita pada malam ini serta hadirin yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang ke program A Year into COVID-19, How Do We Survive anjuran Bertam Students Council UiTM Pulau Pinang, Kampus Bertam. Tujuan program ini dianjurkan adalah untuk berkongsi dengan para hadirin pada malam ini bagaimana pelajar Malaysia menyesuaikan kehidupan mereka sebagai pelajar di luar negara berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Seterusnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita Cik Irsalina, Cik Sasa dan Cik Nurina yang sudi hadir pada malam ini untuk memeriahkan program kita
untuk memeriahkan lagi program kita. Akhir sekali saya mewakili penolong pengarah program Nur Sabrina binti Hazli ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus dalam menjayakan program ini. Saya berharap agar hadirin sekalian memperoleh sedikit sebanyak info dan ilmu yang bermanfaat dan sentiasa fokus sepanjang program ini berlangsung. Saya akhiri ucapan saya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Syazmina Zulisa atas ucapannya sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis seterusnya akan diteruskan lagi dengan tayangan video yang disediakan khas oleh AJK Activity. Malaysia dilanda Covid-19. 9,020 kes jangkitan Covid-19 telah dilaporkan pada hari ini. Adakah kita perlu biarkan perkara ini berterusan? Mampukah kita melandaikan lengkuk pandemik Covid-19 ini? Rakyat Malaysia, marilah kita mencegah Covid-19 daripada terus berleluasa. Ayuh teruskan perjuangan kita dalam menjadikan Malaysia negara bebas Covid-19. Kepada wira dan wirawati negara, terima kasih. Terima kasih kerana bertarung dengan Covid-19 dan sanggup berkorban demi negara. Jadi rakyat Malaysia, patuhilah SOP, jaga kebersihan. Jaga penjarakan fizikal demi mengeluarkan diri kita dari pandemik Covid-19. Hapus Covid-19. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis akan diteruskan lagi dengan sesi perkongsian ilmu. Wah, video yang ditayangkan sebentar tadi sungguh menarik. Hashtag kita jaga kita yang tengah hot dan trending diperkenalkan oleh warga Twitter sangat kena ya dengan situasi kita sekarang. Ya, betul tu Adrin. Tepat sekali. Informasi terkini dekat Malaysia, pihak kerajaan menyediakan SOP yang dinaik taraf supaya rakyat tidak mudah dijangkiti. Antaranya, kerajaan memperkenalkan kaedah double masking iaitu dengan memakai surgical mask di dalam dan mask kain di luar. Kenapa ya Adrin kita kena buat macam tu? Dengan ini, risiko untuk mudah dijangkiti dapat dikurangkan, Nyo. Selain itu, kerajaan juga mencadangkan kita untuk melakukan self-lockdown jika terdapat simptom seperti batuk dan demam selama 14 hari. Ingat, stay safe and stay at home. Ingat ya kawan-kawan, stay safe and stay at home. Diharap semua warga mahasiswa dapat menjaga diri masing-masing. Kena ingat, kesihatan diri bukan orang lain yang jaga, tapi tanggungjawab kita. Mio, kita tengah syok-syok bercakap ni, diorang kenal kita ke? Lah, betul juga kan? Mesti korang tertanya-tanya siapakah kami. Jadi, mari saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Adrin. Dan saya Mio, dan kami akan menjadi hos anda pada sesi ini. SOP dekat Malaysia kita dah tahu banyak dah. Kalau tak, mesti dah kita dah kena compound kan? Tapi, macam mana dengan SOP dekat luar negara, Mio? Agak-agak lah kan? Ada yang tertanya-tanya tak? Mestilah ada yang tertanya-tanya.
Jadi, program malam ni kita bawa tetamu jemputan khas dari luar negara untuk memberikan perkongsian tentang pengalaman yang mereka alami sepanjang wabak ini berlaku sebagai mahasiswa di luar negara. Tak tahu? Mari kita beralih pada segmen yang ditunggu-tunggu iaitu sharing session. Tapi tak sah sesi perkongsian kalau tak ada tetamu jemputan. Bab kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Perkenalan tetamu jemputan kita pada malam ini, kita bukan hanya ada satu maupun dua. Tetapi kita ada 3 tetamu jemputan yang sudi meluangkan masa bersama kita. 3? Banyak tu Mio. Ya, betul tu Adrin. The more the merrier kan? Oleh itu, saya akan memperkenalkan tetamu-tetamu jemputan kita pada malam ini ya. Iaitu tetamu jemputan kita yang pertama ialah Cik Isalina Akmal. Beliau merupakan medical student di Royal College of Surgeons di Ireland. Tetamu jemputan kita yang kedua ialah Cik Sasa. Beliau merupakan second year A-levels student di King's Brighton. Dan tetamu jemputan kita yang ketiga ialah Cik Nurina. Beliau merupakan student di Hanyang University di South Korea dan mengambil Business Administration major. Selepas kita berkenalan dengan tetamu jemputan kita, saya akan memulakan sharing session kita dengan menanyakan beberapa soalan ya kepada tetamu-tetamu kita. Iaitu soalan pertama, saya akan menunjukkan soalan ini kepada Cik Isalina Akmal. Cik Isalina, apakah perasaan anda setelah berjauhan dari keluarga ya dalam situasi pandemik sekarang? Lagi-lagi dengan situasi yang tak boleh merentas negara ya. Untuk berjumpa keluarga, silakan berikan pandangan Cik Isalina. Terutama sekali terima kasih sebab menjemput saya untuk majlis ni. Awal-awal dulu I didn't really expect to be here sebab pandemik yang melanda sekarang ni. Saya ingat macam my sponsors wouldn't send students to study overseas anymore. Tapi it was unexpected sebab semuanya perancangan Allah lah. Sebab semuanya berjalan dengan lancar dari urusan dari Malaysia ke Ireland, and Alhamdulillah. Tapi awal-awal tu it was sad, tapi I was happy at the same time sebab it was my dream to be here. And tapi sedih tu memang ada sebab untuk berjauhan dari keluarga, lebih-lebih lagi sebab saya I'm the only child in the family. And tapi to be positive, I really think that we shouldn't be sad all the time sebab ada lagi banyak happy things happening around us except the pandemic lah. And yeah, I think it's always okay. It's not always okay to be sad sebab life must go on. Okey, terima kasih Cik Sina atas penjelasan tadi ya. Saya faham perasaan Cik Sina ya kerana berjauhan dengan family. Saya juga ingin menunjukkan soalan yang sama ya kepada Cik Sasa. Apakah pandangan Cik Sasa pula ya? Hello guys, I'm Sasa and I'm 20 years old. It's really good to meet you guys. Sorry, but can you repeat the question again? The question, okay, no problem. Okay ya, pada pandangan Cik Sasa ya, bagaimanakah perasaan Cik Sasa setelah berjauhan dari keluarga dalam situasi pandemik sekarang? Alright, so to be honest, kita semua pun, I'm so sorry if I can only talk in English sebab I will mix it, okay everyone, I will mix it with Malay. Tapi terbiasa dalam English because terbiasa doing the YouTube. So it's really hard sometimes because we're really far away, and to be honest, I'm a anak yang pertama from the family, and there's a lot of hope in me. Then going into here 2 years ago, it was really a game changer for my life. But even if there is COVID, it's quite hard sometimes, but at the same time, we need to like move on and then just do and focus on the things that we need to do. So in the end, it is hard, but it's just a phase and you will get used to it. Yeah. Thank you. Okey, terima kasih Cik Sasa atas penjelasan tersebut ya. Ya, itulah macam mana kan situasi pandemik sekarang, kita pun tidak boleh minta negara dengan kes yang makin menaikkan.
Oleh itu, terima kasih ya Cik Serena dan Cik Sasa. Dan soalan seterusnya, saya akan menunjukkan soalan ini kepada Cik Nurina. Cik Nurina, apakah saya ingin menanyakan perbezaan prosedur operasi standard ya, aka SOP antara Malaysia dan negara yang sedang anda meletak ya Cik Nurina? Hello, boleh dengar tak? Boleh. Okay, so kalau dekat Korea kan, kita orang belum pernah ada lagi lockdown, alhamdulillah. But we have like 5-tier social distancing level. Daripada 1, 1.5, 2, 2.5, 3. And right now, walaupun tak ada SOP atau PKP, kita orang still ada social distancing and sekarang tengah 2 dekat Seoul. Seoul is like very concentrated dengan population kan. So memang diorang naik, dia punya level is quite high here dekat Seoul. And tak boleh keluar ramai-ramai atau tak boleh gather ramai-ramai around 5 people and above. So kalau ada orang nampak like 5 people ke atas tengah macam berjimba kan kat luar kan, yang tu dia boleh report and then dia dapat duit, siapa yang kena report tu kena bayar. So that's basically the SOP and tak ada lagi lockdown lagi dekat Korea. Okay, terima kasih Cik Nurina. Best lah macam tu kan, dapat ada lockdown kan, report macam tu. Okay. Dan soalan yang sama ya, saya akan menunjukkan kepada Cik Isalina Akmal pula ya. Apakah di negara Cik Isalina pula? Dekat Ireland, we don't really have MySejahtera untuk macam scan the QR code every time we sebelum masuk kedai, we don't have to scan it. Tapi we have this an app, COVID tracker app. Dia exchange Bluetooth dengan every phones yang kita lalu lah. So if that person, contoh if that person is tested positive, nanti the person akan alert semua orang yang dia lalu to get tested as well. And also in Ireland, we had like 2 lockdowns already a few months back. Tapi the government are elevating the restrictions lah. And dulu semua kedai tutup, it was total lockdown. Tapi now the restrictions are slightly elevated. Jadi macam a few shops are open. And tapi the restaurants still tak boleh dine in lagi. And kalau a few shops pun kena buat appointment. Contoh kedai gunting rambut pun kena buat appointment dulu before you go there. And insyaAllah next month, everything will be back to normal. I mean, with a few restrictions. And also we don't really have to wear masks outside. I mean, we are not obligated to wear masks outside except when kalau naik bus or go into the shops lah. Tapi just to be safe, just wear it. Okay, terima kasih. Cik Sena, dekat sana macam dekat Malaysia kami menggunakan GrabFood, Foodpanda kan. Bagaimana dekat di Ireland? Ada perkhidmatan macam tu juga ke? Macam delivery food? Sorry? Kan di Malaysia kami menggunakan Foodpanda, GrabFood kan untuk delivery makanan lah kan. Apakah di Ireland ada juga menggunakan macam tu ke? Kita pakai Deliveroo and ada lagi satu same macam Foodpanda lah and GrabFood. Okay. Terima kasih Cik. Terima kasih ya atas penjelasan tersebut. Saya akan menyerahkan kepada Adi pula ya, yang ingin menanyakan beberapa soalan kita kepada tetamu-tetamu kita. Silakan Adi. Terima kasih Mio. Soalan seterusnya saya akan tanya kepada Cik Sasa. Macam dekat Malaysia sekarang dah tak ada dah kelas face to face. Semuanya ODL je. Jadi macam pelajar tak semangat lah kan kalau kita tak jumpa kawan masa belajar. Belum cakap lagi kalau orang yang ada masalah internet ni. Jadi saya nak tanya Cik Sasa, bagaimanakah cara anda sebagai seorang mahasiswa menekalkan tingkah laku yang positif terutamanya dalam menghadiri online classes? Alright, okay. So just untuk information semua, di sini
we're not doing online since I think since March already. Then now it's all face-to-face classes, and even we don't have to wear mask to class at the moment, which is really good. And how do I overcome my laziness kalau kita mau pergi online classes? I know it's been hard for a lot of people. I would say that you need to really focus on what you want to do. And sometimes if you really feel like you're overwhelmed, dalam belajar and everything, especially online classes yang there's not many interactions between the teachers and the students. So I would say just do anything that makes you calm. So personally for me, I would do like I will go for a walk. I will go for a walk for like 15 to 30 minutes every day, just to make me feel like recharge my energy to study again for the next day. Yeah, so I think that would be really good and really good tips for you guys as well. Yeah. Terima kasih Cik Sasa untuk tips tersebut. Kalau Cik Nurina pula macam mana nak kekal positif tu? Okay. First of all, let's be honest here. Semua orang, no one enjoys this pandemic kan. Lagi-lagi kat Malaysia yang almost lockdown, memang kelas pun everything online kan. And I kind of understand that because like I've 1 year and a half, almost 2 years now, but 1 year and a half now actually online class. Memang tak pernah jejak langsung university. I mean like the lecture hall, memang tak pernah offline because my major is business. And serious talk, I tak rasa nak study langsung waktu pandemik ni. I guess you guys pun boleh relate juga lah kan. Like pandemik memang buatkan kita orang tak ada motivasi langsung nak belajar kan. Lagi-lagi kalau belajar seorang-seorang. So I also did another talk like before this, and I give tips how you can maximize your productivity during this online class. And what you can do is to have Zoom meeting together, like you invite your friends together to have a Zoom meeting study with me session. Walaupun tak dapat jumpa face to face kan, but we can have everything online, so you can connect with anyone online. And then there's also I think a new website, something about study with me, but like with other people from other countries, tu pun boleh guna juga. And then the thing that I did, well, while I was studying Korea, was to go to YouTube and then open the 2 hours or 5 hours study with me together with the YouTuber, the study YouTuber. And benda tu walaupun memanglah macam tak adalah macam real life, real time sangat, but like to have someone study with you, together with you. And sebab I pun study seorang-seorang dekat Korea ni, and library pun tak boleh pergi sebab virus banyak sangat. So yeah, pergi YouTube or do your own meeting, or you can go to the website that has those study session together with like other countries punya orang. Yeah, that's my tips. Yeah. Terima kasih Nurina. Kita nampaklah pentingnya cari ilmu untuk kegunaan masa depan. Kita kena berusaha juga supaya kita dapat ilmu tersebut daripada lecturer kita. Okey, soalan seterusnya saya beralih kepada Cik Yusalina. Sebagai seorang mahasiswi, salah satu masalah yang sering dihadapi adalah isu berkaitan dengan kesihatan mental. Betul kan? Jadi sebagai seorang pelajar tinggal di luar negara dalam situasi pandemik ni, pernahkah anda menghadapi tekanan yang melampau sehingga mengganggu kehidupan seharian anda? Jika pernah, bagaimanakah anda menghadapi situasi tersebut? Setakat ni belum pernah lagi lah stres melampau tu, tapi hopefully not lah. And tapi personally, I think it's really important to acknowledge the feelings that you have. Sebab macam kalau sedih and stress, acknowledge that feeling. Sebab nanti takut the feelings accumulate, nanti you will be macam stress yang terlalu melampau.
So macam kalau dah sedih sikit, stress sangat study, just go for a walk or watch Netflix and all and enjoy yourself for a bit. It's okay to procrastinate, walaupun orang kata procrastination is bad, tapi it's okay to procrastinate sebab if it's good for your mental health, so why not? Kan? And I really think that it's really important to enjoy yourself lah. So you won't be too stressed with this current situation and studies and all. Ada tak kawan-kawan Cik Isalina yang mengadu tentang masalah ni? Setakat ni sebab my circles of friends here are macam really small lah sebab the pandemic I didn't really meet a lot of people. Tapi setakat ni I think everyone is fine. Stress sikit tu memang ada tapi macam we are in this together. So we support each other. So I usually study with my housemates sebab they feel what we feel. Sebab we macam kalau the workload memang banyak tapi we are going through the same situation. So I think it's really important to have a study buddy and a good moral support lah. Okay, terima kasih Cik Isalina. Pandangan Cik Sasa pula macam mana? Okay, mental health is really important. I'm sure korang semua tercakap Semenanjung sudah. Okay, I'll try to speak Semenanjung juga. But don't judge, alright? So mental health is really crucial for some people. Saya pernah juga undergoes that part because I'm doing my second year A-level, which is I'm expected to be busy, to be stressed, to be overwhelmed. Not all the time, but sometimes. Jadi, what I can talk to you guys like Irsalina said that you need to acknowledge the feelings. Just acknowledge your feelings. If you rasa macam you don't want to do anything, then just don't do anything on that day. Just do anything that you want to do, and then it's okay to procrastinate sometimes. And I did that, not usually, but I did that. Like if I woke up and I feel like okay, hari ni macam tak mau buat apa-apa, so I didn't do anything. But then the next day I told myself that okay, you need to catch up. It's okay, you had a break. You had a break one day. That's long enough. And then also I always did this because I kind of deal with mental health sometimes. And what I did is I took a good care of myself. So sometimes orang yang undergoes mental health ni kadang-kadang dia is not motivated, malas, you don't want to do anything, you just want to lie down baring je and then scroll IG, scroll TikTok, and that's it. But what I can told you guys to do, just take a good care of yourself. Like for example, had a good long shower and then have a good night and morning skincare routine, and then maybe just pamper yourself a little bit, and then you will have enough energy to go to do the other day. And then I think take a good care of yourself. It's really useful for all of you too. Cik Nurina, ada nak tambah apa-apa ke pasal mental health ni? Kalau saya kan, I would say please utilize the university service that they offer. Like for example, dekat Hanyang University, the university that I'm currently going, I'm in my second year now, and waktu first year pun memang teruk gila, stress lah sangat, teruk gila, like breakdown everything and stuff. So my professor pun memang risau, and he actually contact me myself, like kalau betul-betul stress ke apa, nak ada orang cakap sama-sama, he can like meet together and buy me meal or something and just luahkan perasaan.
And then he also recommend to use the university service. For example, I probably sure, I'm not 100% sure, but like I think almost all university have student union or like something that manage the students' mental health. And dekat Hanyang pun ada for international students, dirang for the mental health and all that. Counselling. That's the thing. Counselling. You guys make, walaupun tak kenal orang tu, tapi luahkan je. Like counselling kan, kalau dah lonely sangat, dah depressed sangat, you just luah dekat the counselling center. You visit the counselling center. And then now pun second year pun memang stress gila because I have a lot of activities. All those activities bukan study lah. A lot of other activities tu pun memang stress gila. Even my professor pun again, another professor pun dah risau. But utilize your university punya counselling center. Go visit it. Kalau memang macam dah desperate sangat kan nak someone untuk luahkan perasaan. Other than that, bagi tahu orang lain. Luahkan perasaan. Luahkan all your frustration. Just luahkan. Tak perlu pun minta nasihat ke apa. Just to have someone beside you to just to listen. I think that's the best thing. Jangan kumpulkan lah. Yang penting jangan kumpul semua the frustration, the stress. Jangan kumpul. Nanti dia meletup, melimpah. So luahkan kat orang lain, luahkan kat kawan. That's my tips. Yeah. Okay, thank you Cik Norina. Dekat sini kita boleh conclude lah. Cari kawan kena pilih quality over quantity. Dekat Instagram pun saya pernah jumpa satu post ni, dia cakap glow stick need to break if you want to glow. Macam itulah. Okay, saya rasa Mio pun soalan nak tanya tu. Apa tu Mio? Okey, terima kasih Adri. Terima kasih. Jadi saya punya giliran pula ya untuk menaikkan soalan kepada tetamu-tetamu kita. Jadi saya ingin menanyakan kepada Cik Selina ya. Cik Selina, apakah pandangan Cik Selina dalam dalam menempuh kehidupan sebagai seorang pelajar? Keluarga merupakan tunjang utama kita untuk teruskan keberjayaan kita ya. Jadi disebabkan oleh perbezaan masa, jadual yang amat padat kan. Jadi, bagaimanakah Cik Selina sebagai seorang pelajar dan pada masa sama Cik Selina juga meluangkan waktu bersama keluarga Cik Selina? Apakah pandangan Cik Selina ya? Time zone Malaysia and Ireland is 7 jam lambat from Malaysia. So I think the time zone difference is not really, it's a big difference, tapi it's not a really big difference to become an excuse for you to not to spend time with your loved ones kan. And Alhamdulillah, I think with the technology and all, you can FaceTime and video call your family even if you don't have that enough time pun, just text and WhatsApp and sebab it's really important to have a very good support system, which is your family. Betul. Untuk meneruskan ujian kita perlukan support system yang sangat bagus untuk kita teruskan belajar kita kan. Jadi apa pula pandangan Cik Sasa ya tentang soalan ini? Okay, so I think Ireland juga time difference UK with Malaysia is not, it's quite similar dengan Ireland, 7 or 8 hours, if I'm not mistaken. And usually we all have 24 hours. Dan dalam 24 hours tu,
I mean, your family is really important to you, so you need to make time for someone who is important. And apapun, it's not really hard because you can FaceTime them, you can video call them, or even sometimes if I am really busy dalam satu hari tu, I would just text my mom like, Mom, okay ka, sehat ka, is everything okay? And then I just told her, yang I will call you later, I'm a bit busy. So it's not really a big problem, and you really need to know how to manage your time for your loved ones. Terima kasih Cik Sasa. Alhamdulillah. Kita perlu juga bertanya khabar kepada parents kita kan, sekurang-kurangnya 1 kali sehari lah. Okey, dan apakah pandangan Cik Nurdin apa ya tentang ni, soalan ini? About luangkan masa dengan keluarga. So Korea, masa dia 1 hour faster than Malaysia. So right now it's probably 10 PM here in Korea, but probably 9 PM there in Malaysia. Tak silap lah, I think. Kan? 9 PM kan? Okay. Betul. Yeah. And then macam mana saya luangkan masa dengan keluarga? Yang tu WhatsApp, video call definitely. Especially time Ramadan hari tu, masa raya. Tak. Ramadan, masa puasa. Masa puasa, now is like my 2nd year dah tak balik Malaysia. So raya dengan Ramadan pun memang semua seorang-seorang dekat Korea. That's very sad. But yeah, waktu nak buka puasa tu, walaupun saya buka puasa pukul 6, diorang buka puasa pukul 7, but macam mana? Masa diorang buka puasa tu, I cuba video call sama-sama. So like we can have dinner sama-sama, because that's the only time yang my family is actually ada masa yang tak busy lah waktu diorang makan. So like I would just video call them, and diorang akan taruh lah macam buat mukbang kan. Diorang makan, saya tengok kat TV tu, saya buatlah kerja saya ke, saya pun makan sekali ke. But yeah, saya adjust masa saya dengan my family and sacrifice lah. Yang tu yang penting kot. Sacrifice your family. Tak macam mana, compare to your study or compare to other activities, I think family, you need to prioritize them, and you sacrifice sikit je masa you just to have a few, probably 1 hour 30 minutes video call with your family. But yeah, kena pandai-pandai cari masa lah. So like waktu stress sikit ke apa-apa ke, cuba call family, keep on updating them through WhatsApp ke video ke, macam tu lah. Tidak mengapa Cik Ina, sebalik sesuatu mesti ada hikmahnya kan. Walaupun berjauhan, kalau kita masih dapat berbuka lagi dengan video call, walaupun rasanya berbeza lah, tapi tidak mengapa. Dan apa pula dengan Cik Isalina ya, tentang soalan ini? Sorry? Soalan ialah dalam macam perbezaan waktu dan jadual yang padat. Macam mana Cik Isalina sebagai seorang pelajar menguruskan masa belajar dan pada masa sama meluangkan waktu bersama keluarga Cik Isalina juga? I said this before sebab the time difference is 7 hours back kan. So usually after I usually video call my family kalau weekend lah, kalau if I sebab that's the time when I don't really have so much things to do. Tapi kalau macam weekdays with the classes and all, I'll just text my family. And yes, and I think it's really important to call your family sebab despite sebab it's really far away to go back. Even if you miss them, there's nothing you can do. It's only call lah. It's just one call away. Okey, terima kasih ya Cik Salina. Jadi saya akan beralih pada soalan seterusnya ya. Saya akan menunjukkan soalan ini kepada Cik Sasa. Apakah prosedur pengendalian vaksin di negara Cik Sasa ya, di United Kingdom, dan soalannya terbagi pada 3. Bagaimanakah vaksin diagihkan dan apakah reaksi penduduk terhadap vaksin?
Okay. In the UK, um, it's not compulsory for people taking the vaccine. It is not forced, but it is suggest for you to take it. At the moment, it's already like 38 million people in the UK got vaccinated, then more than 38 million people. And then, but at the moment, orang cuma akan vaksin elderly and also healthcare workers yang lebih important. And then I'm sure, and then they will go from yang lagi tua and then all the way yang lagi muda. And then like 60, 50, 40, 30 years old. And then the last one would be maybe 20 years old. And then also it is not mandatory as well. Usually macam mana kami ambil vaksin, you need to get registered by one of your GP, which is macam one of your clinic dalam satu kawasan macam tu. And then you need to get registered in your GP according to where you tinggal. And then you will get a call where is your appointment and get visit if I'm not mistaken. Terima kasih Cik Sasa atas informasi tersebut. Jadi kita sudah dengar daripada Cik Sasa ya. Apakah daripada pandangan Cik? Ya ke? Ya Cik. Sorry tak dengar. Tak boleh tidak. Ni dekat okay, kalau dekat Korea wajib tak ambil vaksin tu probably yes. Sebab kita orang pun even the foreigners, the international people wajib bayar the national health insurance every month. Mahal gila. So wajiblah ambil vaksin juga. And then for the vaccine itself, tak macam Malaysia. Malaysia laju juga. If I'm not mistaken. Sebab korang pun dah start ambil juga kan? Dah start daftar. But in Korea, lambat gila. Now it's like baru start 65 years old ke atas. Belum rakyat mahin tu belum lagi start, which is quite disappointing juga because orang Korea pun bising gila. Sebab diorang duk postpone everything kan. Duk delay all the vaccine and then case pun makin meningkat but like we still haven't get our vaccine. Rumor pun tak ada. News tak ada, apatah lagi rumor. So yeah. But the situation here in Korea is quite okay. So even lambat sikit pun okay kot, I think. But yeah, sekarang masih 65 years old ke atas. And the frontliners, the medical workers and all. But the normal people, like the normal age, the middle age ke bawah, rumah pun tak ada lagi. Yeah. Begitu nampaknya ya. Terima kasih ya Cik Nurina. Dan bagaimana pula di negara lain ya tentang vaksin ini? Sama macam dekat Korea juga. Dia utamakan untuk frontliners and 60. I think it's 60 and above lah. Tapi my friends clinical years yang year 4 and 5 medical students, some of them dah dapat the vaccines lah sebab they go on hospital rotation kan. So it's better to get the vaccines. And I think it's on early June, the government will roll out the vaccines for 16 until 59 years old. And we are using 4 vaccines here. Most of the people are getting Pfizer and AstraZeneca as well. And there are other 2, Moderna and Janssen. And yeah, and I think the people here are really accepting. I mean, they macam Orang are really accepting the vaccines lah. I haven't seen any protests about the vaccine. People anti-vaccine lagi. Tapi in terms of macam mask and lockdown, I've seen a few protests here sebab the people are really loud about their freedom and they think that their voice are important to be heard.
and the people really don't like the lockdown things and all. So, and yeah, I think that's it. Okey, terima kasih Cik Iselina atas penjelasan tersebut ya. Begitulah kan, mesti ada lagi golongan-golongan anti vaksin ni kan. Tapi nak buat macam mana? Dia tidak boleh buat apa-apa. Dan saya ingin menanyakan soalan ni kepada Cik Nurina. Bolehkah berikan pandangan Cik Nurina ya, macam bagaimanakah perasaan Cik Nurina berjauhan dengan keluarga dan situasi pandemik sekarang ya. Alhamdulillah dengan situasi yang tak boleh lintas negara ya, untuk menjumpai keluarga. Sedangkan di Malaysia pun sekatan daerah sudah cukup untuk buat kita bimbang. Bagaimana pula dengan Cik Nurina? Berjauhan dengan keluarga? Ya, berjauhan dengan keluarga. Dah 2 tahun weh. Dah 2 tahun dah tu. saya dekat Korea, tak balik-balik Malaysia. 2 tahun and then 2 kali raya Ramadan dengan raya juga kat sini. Masa first year tu it was fine. Seriously, like okay, macam okay, boleh tahan lagi. But then this year, wow, tu lain macam. Sedih dia lain macam. Tak dapat balik Malaysia dalam waktu pandemik. And then dah berapa kali tak balik Malaysia. Makanan Malaysia kat sini pun tak sedap sangat. Nak makan raya pun tak sedap juga. Masak tak whatever. But yeah, it's quite sad. Sedih tak dapat balik. So like video call je lah mampu. So video call okay je kot, like not really a problem. But yeah, as far as I know, sedih tu paling rasa waktu raya dengan Ramadan hari tu. But like normal days, I would just like masing-masing busy kan, dengan studies, with work, the siblings and all. My parents pun kerja, so masing-masing busy. So waktu malam je yang kalau free, nanti saya lah video call ramai-ramai the whole family group. So nanti ramai-ramai lah video call, ramai-ramai ada kat screen tu. But yeah, sedih. That's the word, sedih. Okey, terima kasih Cik Nurina atas pandangan tersebut ya. Saya faham perasaan Cik Nurina ya. Berjauhan dengan keluarga selama 2 tahun dan kita berada di luar negara pula ya. Sangat sedih lah ya. Nak buat macam mana kan situasi pandemik sekarang. Dan Cik Sasa, bagaimana pula dengan Cik Sasa ya, tentang, saya ingin tahu tentang perbezaan prosedur operasi standard di negara United Kingdom yang Cik Sasa sedang menetap ya. Sorry, tadi sedikit lag. Can you repeat the question? Sedikit lag. Oh, boleh, tak masalah. Saya ingin tahu tentang perbezaan prosedur operasi standard aka SOP di negara United Kingdom yang Cik Sasa sedang menetap. Okay, about SOPs in the UK, I think around starting November last year, kami start lockdown and all of online classes start again. Dan semua it's not allowed to do. It's not allowed to do anything. Tapi from November until around March, and then the restriction is elevated. From March, the restaurants are open, tapi at the same time kami we can only makan di luar restaurant, I would say. Then we cannot dine in. And also we need to wear mask every time kami masuk kedai. But we don't. But it is not compulsory to wear mask outside. So kalau mau keluar ke, mau have a walk atau jalan-jalan, or just go pergi taman, and it's fine kalau tidak pakai mask. Also, we did practice social distancing as well. Sometimes, kalau it depends on some of people lah. And sebab di sini it's really quite comfortable. Dan walaupun we saying like there's COVID, there's virus, tapi I'm living like normal life here, to be honest. Just cuma pakai mask. And then hopefully if everything is okay until early June, and then everything will go back to normal starting June in the UK.
Yeah. Okay, terima kasih Cik Sasa atas pandangan tadi. Saya ingin beralih pada Cik Serina pula ya. Cik Serina, bagaimana pula cara-cara Cik Serina sebagai seorang mahasiswi mengekalkan tingkah laku yang positif terutamanya menghadiri online classes? Yalah macam kita sekarang sebab ODL kita jadi tak bersama untuk belajar, tak jumpa kawan, lagi-lagi nak buat assignment lagilah tak bersemangat kita kan. Macam mana Cik Serina? Our classes here, it's not fully online pun sebenarnya. Sebab I have like 2 or 3 days in a week for physical class. So we jadi macam kalau online classes tu it's only like 2 or 3 days jugalah. Depends on the timetable itself. Tapi macam kalau to be productive, I would say every morning I would macam buat a list of the things that I should do every morning lah. Tapi it's really important to start with the most easiest task, I think. Sebab macam contoh you have 4 assignments and you start with the most easiest one and lepas tu you did it and you will be I think I will feel more motivated to proceed to the next one. And also in terms of studying, kalau study time, we have really macam a lot of things to study, remember and all with assignments and all. Tapi macam untuk study in a very long period, it's really hard. I understand that because I feel that way. Tapi macam I'm studying in a very short period lah. It's bit macam I study for 25 minutes and then I take a break macam 5 minutes, lepas tu sambung balik 25 minutes and then after 4 hours of studying, I'll go ambil a longer break lah, macam 15 minutes to half an hour. And it's really important to keep that consistency sebab sometimes people really feel exhausted to study and kalau you ambil break in between, it will help. It will help lah. And also I think it's really important to study with someone. I mean macam study buddy. And kalau you don't have that friend physically in front of you pun, it's okay. Just FaceTime and video call them and study together. I think that's it. Okey, saya ada extra soalan kepada Cik Sasa. Adakah ekspektasi sebelum pergi ke luar negara berbeza dengan pengalaman yang anda tempuhi sekarang? That's a good question. I went to the UK 2 years ago. Tapi last year I went back sebab perayaan dan puasa and because of COVID juga. But and then I came back here October and then until now. My expectation was I'm gonna live alone. I will have a lot of time. My expectation also ada banyak kawan. I can go whenever I want. I can go whenever I want to. And living myself. Tapi the expectation after because of COVID, at first year it was really good. I started to love myself, macam, okay, this is my life. I need to get control of my life, and then it was really good. Tapi and then the second year, it's really hard, I would say, because my friends is getting. At first, yeah, I have a lot of friends because we're not in a COVID situation, and a lot of international students came here to study as well. Tapi and then after second year,
ramai yang sudah balik, ramai yang doing online, dan my circle of friends becoming really small. Jadi jarang socialize, and then we have restrictions as well. So semuanya online, and then sometimes it's kind of boring. All you can do is watch Netflix and then have a good food. Tapi overall, even though it's not really my expectation because of COVID suddenly happened, tapi I had a good time in my second year. Yeah. I think that's it. Okay, terima kasih Cik Sasa. Cik Nurina macam mana pula ya? Ada jauh beza ke macam langit dan bumi ke? Ataupun sama je macam cerita-cerita Korea yang kita pernah tengok tu? For me lah, if I want to talk about my life here in Korea, I would say macam langit dan bumi. Macam langit dan bumi, because before I come to Korea, tak expect apa-apa. Serious, saya tak expect apa-apa. Saya datang hanya nak belajar bahasa Korea and then ambil business and probably make my own company here, and then just like very smooth life here in Korea. Macam biasalah, normal university life, but entah kenapa it just becomes so busy sebab banyak sangat activity. Like I got a lot of opportunities because I make YouTube videos. Daripada buat YouTube video tu, dah start dah collab dengan Blimey. You guys probably know Blimey. Lepas tu now I become ambassador for Korea University, Hanyang University. Also kerja dengan Ministry of Education of Korea. And then next month pun probably dengan Ministry of Foreign Affairs dengan Korea. So like I did not expect anything. Tak expect pun benda-benda ni terjadi kat saya. But like everything rezeki lah, kiranya rezeki. But like before I came to Korea, niat saya just to belajar. I just want to study abroad, that's all. I just want to study abroad in a different country and belajar bahasa dia, belajar culture dia. But somehow it spins everything. And yalah, Allah's plan is better kan? Kita plan, memang plan. Tapi Allah lagi plan lagi bagus daripada kita kan? So the things that I've gone through here terlalu banyak activities, the opportunities I got to work with like other companies, a lot of companies. K-pop company pun pernah juga, so that's fun. Yeah, macam K-drama tak macam K-drama, but it's way higher than what I expect before coming to Korea. So that's really fun, and that's why I keep on posting my life here in Korea dekat Instagram, dekat YouTube, and a lot of people pun macam like inspired lah just to nak study kat Korea and then to work as hard as they can so they can study in Korea to experience all of this, because the things that I experienced in Korea memang best for me lah. Best and I got to learn a lot of things, definitely. And yeah, but macam K-drama jumpa opa-opa tu tak lah. Oh, but I do have what is it? Secret information just for you guys. I got free ticket to the BTS big hit. Yeah. Kena pergi sana this next week. So that's fun. Terima kasih Cik Nurina. Rasa-rasanya ramai army yang jealous tu. Okay, dekat Korea kita dah dengar, dekat UK kita dah dengar. Okay, dekat Ireland pula macam mana expectation sebelum pergi sana dan selepas pergi sana? Expectation before this, I would say too much freedom maybe, sebab it's near, you can travel anywhere around Europe sebab dekat kan. Tapi due to COVID, what can I say? There's nothing we can do anymore. And also, tapi the people here are really
nice. I didn't expect them to be really nice sebab contoh macam the other day, it was Raya and I was wearing baju kurung around the city and then the locals, there were many locals yang cakap, oh happy Eid Mubarak, Eid Mubarak. They were really nice. I really like the people here and but I didn't expect that. And also I really expect that I would have many international friends. Tapi sebab the COVID, many of my international friends went back to their own country. So here I am alone, Malaysian, with my Malaysian friends. Soalan seterusnya silakan Nio. Okey, terima kasih ya Adrin. Soalan seterusnya, saya akan menunjukkan kepada Cik Sasa. Cik Sasa, apa pengalaman budaya yang anda alami di sana? Adakah anda pernah mengalami culture shock? Ialah seperti yang kita buat first time kan, sampai di negara yang tidak pernah datang. Cik Sasa pernah datang ke sana? Okay. No, it was my first time. Ini first time sambung belajar abroad. First time juga all the way to the Europe sebelah sini and to the UK. Thankfully, maybe because of my personality, I don't get culture shock. Sorry, I don't get culture shock. Sebab I'm an outgoing person and I love to explore everything. I love to travel as well. Jadi culture shock tu it's not really shocking. It's not really shocking. People are nice here. People are nice. They are polite, and yang I was a bit wow is when all of my teachers all are locals, all are British. They're all really nice, and they even try to, like us as Malaysian, kita punya English kan lain sikit. Like we trying to adapt with their English, with their accent. Tapi surprisingly, all of my teachers, dorang boleh faham, and then dorang boleh macam, okay, try to improve it more while talking to them. So it's not really shocking to me to come here. In fact, it was really a good choice for my life. Okey, terima kasih ya Cik Sasa. Bagaimana pula dengan Cik Nurina ya? Is it me? Ya, Cik Nurina. Okay. Culture shock. I would say instead of culture shock, it would be culture difference. I noticed a lot of cultural difference between Malaysia and Korea. Especially Korea is more systematic, lagi laju gila. Everything diorang nak buat laju-laju, nyampah pula. Tapi diorang laju-laju, like cepat. Kadang-kadang stress tu juga. That's that. Macam adalah pros and cons lah kan. And culture, Malaysian. Me as a Muslim kan tinggal sini, it's not a Muslim country. So makanan halal tu susah nak jumpa. But yang tu lah function organisation Malaysian student kat Korea tu lah organize diorang yang bagi tahu kat mana boleh makan, apa benda yang boleh makan tu semua. So in a way, kalau in terms of makanan tu, walaupun it's not a Muslim country, makanan saya okay kat sini. Boleh makan banyak benda. And then in terms of the people, macam mana before pergi Korea tu kan, I did a few research lah, banyak juga research hanya. And there's a lot of cerita daripada orang foreigner kan. Korea ni racist gila lah, tak apa. Tengok orang bangsa lain macam macam tu kan. Tapi when you actually come to Korea, they're really really nice. Seriously, baik sangat-sangat. That's what macam nak cakap terkejut tu. Well, macam I expect adalah macam racism. Well, yes, they do have a few here and there. Tapi so far 3 years here in Korea, I would say kalau dalam 150 atau 200 orang saya jumpa, 1 orang je yang macam racist ke apa, ataupun macam discriminate me ke apa kan, macam tu. Tu pun, yeah. And then the language.
people thought that datang Korea dan English je boleh survive. No, hanya cincanya. Tak boleh. You datang Korea, you kena cakap bahasa Korea. Nak cari kawan Korea, you kena cakap dalam bahasa Korea. And I do have a lot of Korean friends. And like I said, although macam awal-awal tu, before tu research kata macam racist apa benda kan. Tapi kawan-kawan Korea semua baik. Tak ada yang racist langsung. And then, diorang jaga saya betul-betul. Like seriously, diorang jaga gila. That is what like very wow. You guys are actually nice. You guys are really nice. So macam tu lah. Diorang friendly. Diorang walaupun shy, tapi kalau kita approach dulu kan, diorang pun nak kawan kita. So that's I think the criteria, bukan criteria, macam karakter orang Korea lah. Walaupun shy-shy gitu kan. Tapi kalau kita approach diorang dulu, diorang punya friendly dan lain macam. Diorang yang jaga kita betul-betul lah. And that's what I'm really grateful lah, because I'm a private student here in Korea. I'm not the scholarship JPA Mara. I'm not those student. Private student, so like senang macam lonely lah. And then business student pun the only Malaysian dekat Hanyang for business. All of my friends are Korean, so diorang memang jaga saya betul-betul. So that's really nice. Okey, terima kasih Cik Nurina. Bagaimana itu dengan Cik Isarina ya? Adakah Cik Isarina pernah mengalami culture shock setelah pergi menetap di negara Ireland rasa saya? It's not really sebab I don't really macam socialize dengan the locals, I would say sebab I think I'm more comfortable to socialize with my Malaysian friends. Tapi I have a few international friends juga, tapi I don't really spend that much time with them. And also even Ireland is not a country yang a Muslim country, tapi there are a lot of halal food shop and all. And also I'm living near masjid here. It's just in front of my house, so it's nice. And also my university RCSI, there are a lot of Muslim students from Arab from Egypt and all. So they really the university really take care of their Muslim students lah. And we also have prayer rooms. I think there are 2 prayer rooms here in my university, so it's really good. I think that's it. And the people, like Nurina said, there are many nice people. It's just 1 or 2 people that are racist that you will jumpa around Ireland here. I only encountered a few, I think. So it's all in all, the people are really nice lah. Okey, terima kasih Cik Risalina. Sekarang ni kita tukar pula giliran. Kita mulakan kepada Cik Risalina dulu. Kita tukar giliran tadi. Apakah kelebihan belajar di luar negara, terutamanya pada waktu COVID ni? Recommended tak nak belajar kat luar negara? Recommended ke tak? I think it's really good to explore and experience other parts of the world lah. Sebab macam if you stuck in that country, I mean in Malaysia, all your life, it's not I don't it's really good to get other exposure lah. Just macam contoh, you don't get to study overseas, just inshallah if the pandemic ends, just go travel and experience and explore the other countries in the world. And also I think my favorite part is that we have summer holiday. I'm currently on my summer holiday. It's from May until September, so I don't have to do anything. I don't have to study from May until September. So that's really nice about the people don't study here
for summer. I don't know why, but that's the best part lah. And also the academic system is really fast. We have 4 modules in a semester, and within that semester, I think 1 atau 2 modules and in a month. So it's really fast to it's just I just need to catch up lah. Okey, terima kasih Cik Salina. Cik Sasa macam mana pula kelebihan belajar dekat UK masa COVID ni? Kelebihan. To start with, I'm not sure if I would recommend it, tapi it's really up to you. It's your own decision kalau you mau gain some experiences and then go travel, like study abroad. It's really up to you. Tapi kelebihan di sini, I would say that I'm kind of living macam biasa, except I need to wear mask if I went to stores. And di sini, the restrictions is really almost everything is allowed. Pubs are open. Sekarang juga kami boleh makan di restoran di dalam already, like dine in. Jadi maybe that's the kelebihan, I would say. It's not really restricted like how Malaysia is at the moment. And I know that Malaysia is gonna lock down on 1st June. While di sini orang 1st June ramai-ramai sudah summer holiday, tiada kelas, tiada belajar, and everyone is having fun. Yeah, like Salina said, like it's summer. No one's gonna colleges, universities are closed, I think. So there's no lectures unless it's private. So yeah, maybe that's the kelebihan. Like it's not really restricted like Malaysia is. Okey, terima kasih Cik Sasa. Dekat Korea pula, kelebihan apa kita boleh dapat kalau kita belajar masa COVID ni? Kalau kat Korea, depends on your reason jugalah sebenarnya. If your reason nak datang Korea to explore Korea, to explore the culture and experience all that stuff, then I would recommend. But kalau you punya reason datang Korea is for study during this pandemic, I would not recommend it because we literally bayar beratus ribu satu sem, berpuluh ribu satu sem, tapi just to get online class. So untuk datang study, just solely for study, I would not recommend. But kalau nak study macam okay je lah, but like then you want to explore Korea to travel, then yes, I would definitely recommend. Sebab first of all, kita orang tak ada lockdown, paling-paling pun tak boleh gather 5 orang ke atas, and then everywhere kena pakai mask, but I think that is okay lah kan. Tapi kalau nak explore just for like I don't know 1 semester ke apa kan, kalau you guys nak cuba exchange program kan, exchange program like for 1 semester, 2 semester kat Korea, then I would definitely recommend it. Definitely. Sebab diorang kat sini pun sebab corona, diorang punya tourism semua pun dah decrease, everything just like decrease, so banyak gila sales, banyak gila coupon, banyak gila discount, so kat situ korang boleh utilize, boleh monopolize everything, boleh dapat free. Yeah, itu best lah kalau nak travel. If your reason is to travel, then yes, I would recommend. Kalau study, bazir duit je. Bazir duit je because you end up online class. Banyak tu duit yang perlu spend Seterusnya Mio. Okay, terima kasih Adun. Jadi saya akan menanyakan pula soalan-soalan kepada tetamu kita ya. Saya ingin menanyakan kepada Cik Nurina dulu ya. Cik Nurina. Saya ingin menanyakan tentang sistem pembelajaran. Adakah dia berbeza berbanding Malaysia? Adakah Cik Nurina perlu mengambil masa yang sangat amat atau sekejap untuk adapt dengan sistem pembelajaran di sana? I'm not sure about Malaysia though. Dekat Korea, kita orang punya CGPA is 4.5, which is, I think kat Malaysia 4 kan? Like paling tinggi pun 4 flat, is it? I'm not sure. Kan?
And kalau kat Malaysia pula 4.5. And then to get that 4.5, you need to get 95% and above all subject. Susah gila. Serius, susah gila. Plus, kalau korang tengok K-drama ke apa yang cerita Korea, yang K-drama school-school tu lah kan, macam university ke apa kan. Diorang punya kompetitif dia, ya Allah, Masya Allah. Aku tengok pun, ya Allah. Tak boleh, macam mana? They are just to bersungguh-sungguh belajar because that's in their nature to study as hard as they can. So nak compete dengan student-student Korea is really, really hard. Plus, the subject, the classes, they are all in Korean. Depends on major. Last year, my first year, everything's in Korean. Breakdown dah banyak kali dah because I couldn't understand a thing. Stress gila. But this year is everything's English because adalah offer a few English class. Tapi my senior budak-budak engineering kan, ya Allah. Dah lah dia orang kena maintain CGPA dia orang sebab GPA marah kan. And then their engineering classes, they're all in Korean, mostly in Korean. So imagine, engineer dalam bahasa English, dalam Malay pun dah susah, apatah lagi dalam bahasa Korea yang you guys literally spend 1 year only just to study it. It's really hard. And then dengan CGPA-nya lagi, dengan environment study, culture orang Korea kat sini pun very, very hard. And I'm not gonna deny, memang ramai budak depressed dekat Korea because of the study. Not only Korean but Malaysian student as well. I pun dah pernah kena dah. Susah lah. Macam study in Korea, it looks really nice, looks really fun, macam drama blah blah blah. But actually if you are here to study and to actually study here, it's really, really hard. Like mentally it's just exhausting. So macam janganlah korang macam fikir macam best gila Korea. In reality it's not that bad. It's not that fun in terms of study. Struggle. Okey, terima kasih Cik Norina. Biasalah struggle kan. Sistem pembelajaran kita tak biasa lagi untuk adapt, bukan masa sedikit. Bagaimana pula dengan sistem pembelajaran di Ireland ya Cik Sarina? From my experience lah personally, the university macam sebab my uni RCSI is a private uni, so macam every complaint the students every complaint diorang akan take it seriously lah. So macam we don't really have a lot of assignments, so macam one semester ada macam 2 or 3 essays, tapi we have every 2 weeks we have quiz. So it will contribute to our final marks lah. Tapi I think I just need to catch up with the lectures and memorize and understand everything for the quizzes. So, and also we don't have GPA and all. We are using the first class, upper class, second, macam tu lah. And you just need for every modules you need to get first class. For every modules to get an average of first class. I think that's it. Tapi the students here, I think they are really smart. There are many like me. I'm 21. There are like 17, 18 years old students for first years. So they are really smart. I don't know what they know everything. and they are so young. And I think they are really macam they are not really competitive, tapi dorang rajin lah untuk study and understands everything. Okey, terima kasih Cik Sarina tentang penjelasan tersebut. Dan kita sudah mendengar di South Korea, Ireland. Bagaimana di UK United Kingdom, Cik Sasa?
Okay. So first of all, saya nggak tahu lagi because I'm not in uni yet. I'm still in a private college. Doing my A levels, which is A levels tu macam foundation punya grade, punya level. Sorry. So, but foundation kita buat 1 year, but A levels doing 2 years. And in A levels sekarang, based because of COVID-19, there are no A level exams in the UK, and the board exam already cancelled it. So anything that we did on the second year is counted until the end. So at the end, siapa yang predict kami punya grades is our own teachers, depends on our assignments, some our tests, and also in a year, not really a year, like in a 10 months, kami akan ada like 3 term, and then each term sometimes it's like 10 weeks atau 9 weeks, and even in each term kami akan ada 2 tes to just make sure that we keep up on everything. And I would say that the academic syllabus here is quite fast. It's quite fast based on the timeline as well. Then a lot of people yang doing A levels right now here, usually umur orang macam 16, 17, 18, and I'm sure I'm the oldest here. Because like to them, A level is more like an SPM. So if I knew, I would do it like cepat, but then I did my SPM in Malaysia and then I went here because I need to go. If you want to go to uni here, you need to have a good foundations or a good A level. So that's kind of requirements. Yeah, but also orang-orang di sini juga most of them, this is my point of view, this is my experience. Mungkin tidak semua orang macam ni, but semuanya pandai, but some of them are really like lazy. Tapi dalam masa yang sama, dorang pandai sebenarnya, tapi dorang malas. But it's just really my point of view. Yeah. That's Okey, terima kasih Cik Sasa. Jadi saya akan serahkan pada Adrin pula ya. Okey, soalan ni saya nak tanya kepada Cik Rizalina dulu. Cik Rizalina study dekat overseas ni under scholarship ke? I'm under Young Talent Program under MARA. Tapi it was macam MARA sponsor from IB, International Baccalaureate. It's like A level but with more courseworks and all. So MARA sponsor from IB for 2 years and also for my medical degree for 5 years. Actually, I'm doing a twinning program. So for clinical years, for preclinical years, 2.5 years dekat Island, and then I will go back to Penang, RUMC Penang for clinical years in Malaysia. It's also under MARA lah. Okay, terima kasih Cik Rizalina. Cik Sasa pula. No, I'm not under scholarship. I'm on my own budget. Jadi, there's a lot of money spent on. But I do planning to apply for scholarship for my degree, hopefully on September, when I went to uni. Yeah. Okey, terima kasih Cik Sasa. Macam kita tahu Cik Norina pun bayar sendiri kan? Well, I would say partially. Sebab while I was I took like 2 years studying Korean at Korea University. Yang tu memang 100% guna duit sendiri. But then masa undergraduate degree when I was applying for Hanyang University, they have like entrance exam, and then I did really well during that exam, and then dapat scholarship daripada Hanyang itself for 70% untuk 4 tahun. And yeah, diorang biayai my scholarship, my tuition fee untuk Hanyang University untuk 4 years. Alhamdulillah.
Okay, terima kasih Cik Nurina. Ada orang request suruh Cik Nurina cakap Korea sikit. Should I just like introduce myself in Korean? Nah, boleh juga. Okay, 안녕하세요 여러분. 저는 지금 한양대학교에 다니고 있는 경영학과 전공하고 있는 누리나라고 합니다. 지금은 제가 2학년이고 제가 제 취미는 유튜브 촬영하고 사진도 많이 찍고 이렇게 제가 취미는 뭐 화장을 많이 했는데 그런 거 제가 화반적이에요. 그래서 korang tak faham pun kan sebenarnya I cakap apa kan. So yeah. Itulah dia. Korang tak Terima faham, kasih ada Cik yang faham apa Nurina. saya cakap? Ada ke orang yang faham apa saya cakap tadi? Saya rasa ramai je yang faham Cik Nurina. Sebab ramai je yang minat-minat Korea ni. Okey, dengan masa yang masih berbaki ni, kami memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk bertanyakan soalan kepada tetamu jemputan kita. Bagi sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh nyatakan soalan anda di ruangan chat box. Okey, kita dah dapat soalan pertama ya. Saya ingin buka soalan ni kepada Cik Isalina. Cik Isalina, ada tak sedikit tips yang Kodus yang nak further their studies overseas? Sorry, can you repeat? Cik Isalina, ada tak sedikit tips Kodus yang nak further studies overseas? I would say, is it for macam students yang baru lepas SPM? I think, contohlah kalau for students yang baru lepas SPM, I think it's really important to get a really good results in your SPM sebab many sponsors are sponsoring students yang dapat from lepas SPM until degree. So macam contoh foundation or IB or A levels and all, they need really good SPM results. So contoh macam Mara, dorang sponsor from for A level and IB until degree, and also just keep updated with the syarat and all lah. Sebab contoh macam I'm the last batch for medic under Mara overseas. So macam sekarang Mara they don't send students for medic overseas anymore. Tapi they still have macam pharmacy and engineering, biotech, other degrees to UK and Australia. So it's just keep updated with their requirements lah. I think that's it. Okey, terima kasih Cik Selina. Adin, silakan Adin. Okey, seterusnya kepada Cik Sasa pula adakah dekat UK dia bagi vaksin juga sama seperti student Malaysia di India, atau dia akan pilih jenis kos dan tahun juga untuk bagi vaksin? Okay, at the moment it's not really clear sebab all of the vaccine tu lebih diutamakan kepada orang yang lebih penting. Macam like I said, healthcare workers sama dengan elderly people. And
at the moment it's not really clear. Yeah, kalau pasal vaksin untuk students, because vaksin ni it's more diutamakan dengan orang yang lebih needed, I would say. Yeah, but a few of my friends got called to get vaccinated. Sorry. Okay, sorry. A few of my friends kena call untuk dorang ambil vaccination. I'm not really sure how they get that. Tapi in the news sekarang, all of the vaccines is priority to the elderly dengan healthcare workers. Yeah. Okey, baiklah Mio. Okey. Okey, terima kasih ya Adrin. Cik Nurina, memang famous betul Cik Nurina malam ni ya. Okey, Cik Nurina, adong minta Cik Nurina tolong suggestkan website yang bagus untuk learn to speak in Korean. Kalau korang nak belajar bahasa Korea free dekat YouTube, banyak gila channel. Seriously, banyak gila. Talk to me in Korean, Korean only. Apa lagi? Banyak gila. But I think a lot of people struggle is mana nak start. Macam mana nak start belajar Korea, bahasa Korea. Nak start macam mana tu susah, banyak sangat benda. And for me, I would suggest, first of all, kalau nak belajar bahasa Korea, start dengan alphabet dia dulu. Belajar Hangul. Hangul, there's a few on the alphabet and it's really easy to senang gila. Saya hafal benda tu masa form 1. 1 hari je pun dah settle dah. So the alphabet first, and then daripada situ you start belajar macam mana all the vocab, the words, the simple one, daily words macam pergi, datang, beli, apa lagi, benda-benda yang kita akan gunakan setiap hari, bercakap, macam kada, oda, iya, sada, macam tu lah. Benda tu yang benda simple-simple dulu you belajar, and then you belajar the grammar, the sentence, how to make sentence. So dah jadi macam cikgu Korea pula tiba-tiba sekarang ni. But yeah, sekejap je. Macam mana kita kan, for example, saya makan nasi. Tapi orang Korea pula, saya nasi makan. 나는 저는 밥을 먹다. 밥을 먹어요. That sentence, how to make the sentence structure, benda tu pun after you dah belajar the words, dia punya grammar, then you belajar dia punya structure. And mana nak belajar benda tu, you can definitely banyak gila dekat YouTube, talk to me in Korean, Korean only, apa lagi. Banyaklah, memang banyak gila. And then kalau nak invest lagi kan, you beli buku. Macam mana nak belajar Korea, macam mana. Yeah, I think that's that. And then untuk speaking pula, drama definitely, just for the intonation, like 진짜요? 정말? 진짜? Like the intonation, the pronunciation, tu daripada K-drama boleh, daripada YouTube pun boleh juga. So situlah, you start daripada belajar alphabet dulu, and then the sentence structure, the vocab, simple, very simple word. Benda-benda tu je. You start daripada tu dulu. And then after that, you will get your rhythm. You will get your momentum to learn, nak belajar apa lagi. You will get that on your own. So yeah, dekat YouTube banyak. Search je. Okey, terima kasih ya Cik Nina. Take note ya semua yang nak belajar Korea tu, take note ya. Okey, Adrin silakan. Okay, terima kasih Mio. Saya nak tanya kepada Cik Isalina pula ya. Bagaimana dengan pensyarah di sana? Adakah mereka boleh didekati dengan mudah? Mungkin jika kita mempunyai kekeliruan atau pertanyaan mengenai mata pelajaran kita, apakah mereka boleh dihubungi untuk menjawab? They are really easy to approach actually. Sebab macam tapi
most of the students are using emails to tanya soalan after class lah. Tapi macam contoh during practicals, contoh anatomy practicals, we are in small groups. So macam we dekat dengan the lecturers. So it's easier to ask the questions. And they are really macam easy to approach. And also, they don't take your questions as a stupid question. Contoh macam you ask the basic ones pun, they explain it for you. So I think they are good lah sebab dorang uh, help you throughout the lectures and after outside classes as well. And they really they respond to the emails quite fast as well. Terima kasih Cik Rizalina. Kalau macam tu tak adalah student kekok kan kalau nak tanya. Okay, Mio. Okey, terima kasih Adrin. Cik Sasa pula ya. Cik Sasa, ada orang tanya persoalan. Adakah anda boleh buat side income sambil belajar ya di sana? Yes, you can. But depending on your visa. So the visa that I got, yang saya punya, which is like 2 years visa, student visa, I only allowed to work 10 hours per week. So it's really up. So it's quite sedikit, but at the same time you can do side income if you really need to. So it's just I only allowed to work 10 hours per week. Yeah. But some student visa yang maybe cuma dalam 6 bulan student visa atau more than 6 months or less than a year, yang contoh ambil foundation di sini, they don't usually allow to work. Yeah. Okey, terima kasih Cik Sasa. Silakan Adrin. Ya, terima kasih Mio. Soalan yang terakhir. I have a question for Cik Nurina. If you have heard about KAIST, K-A-I-S-T, is it worth for foreigner to take degree there? KAIST. Korean, what is it called again? KAI, it's science technology, is it? But yeah, KAIST is somewhere at Daejeon or Daegu, not in Seoul, like a few hours away from Seoul. But yeah, KAIST is considered the second best university in Korea. The first one is Seoul National University, so SNU. But yeah, KAIST macam lawan tak lawan lah, SNU nombor 1, nombor 2. Really, really good, extremely good university in terms of science and technology and all that stuff. Worth it, tak worth it? Depends on your reason juga kenapa apply. If your reason of applying there is to really study hard, to learn knowledge, to learn really, really good quality knowledge, then yes, definitely, because it's a really good university. Korea punya university in terms of engineer, in terms of science is really, really good, like Samsung, Hyundai. Itulah yang brand Korea ni semua lah, Samsung, Hyundai, tu semua. KAIST pun, well, literally KAIST, the government make a city just for KAIST University. It's called University City, something like that. So like Daejeon tu memang fokus untuk KAIST saja, and you can see it's really, really good university. And again, I say, if your reason is to study really good, to gain knowledge in science or technology, then yes, definitely go for that. Go for KAIST. Tapi nak masuk pun susah juga So, yeah. Korang fighting, hasil stuff, boleh. So, kalau nak apply lah dengan bersungguh-sungguh. So, nak masuk pun susah juga. But, yeah.
Okey, dan ini soalan kepada Cik Selina, yes. Ada orang bertanyakan kepada Cik Selina, any tips to memorize our lesson contents? Sebab contoh as a medical student, I have macam a lot of things to remember in a very short period kan, sebab we have quizzes every 2 weeks. So macam it's really important to understand the content first before you hafal. Macam some people use Anki or flashcards to memorize sebab it's a very good method actually sebab it's a repetitive method. Tapi if you don't understand, if you remember but you don't understand, it's not really that helpful for exams, I would say. So macam it's and also I have my housemates and we all always macam tiba-tiba ada pop quiz. Macam you were eating and then suddenly someone asks you what is this, what is the causes of this and what is the cranial nerves and all. And then tu macam it sudden memory yang you remember. So I think it's good lah for the I think it's a very good method to remember things sebab you don't really know what you don't know kan. Macam contoh, oh I remember this and then suddenly someone asks you, oh actually you don't really remember it. I think that's a good one to remember a lot of things. Okey, terima kasih Cik Selina. Silakan Adri. Syazwan Nazim bertanyakan kepada soalan kepada Cik Sasa. In your day life, what accent you prefer to use when talking to people? Is it British or American accent? Which one is difficult? To be honest, I just talk English. Yang penting orang faham dan saya faham at the same time. Because to adapt an accent dalam English, it's you need to live here for quite a long time untuk dapat accent dan you kind of like to practice it. Tapi I don't practice an accent. Sometimes with my teachers, which is British accent, and I don't think both British or American accent, both of them is not really hard. Kalau you already master English and then just need to master the accent, I think it's even not hard. Yeah. Okey, terima kasih kepada Cik Sasa dan terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita. Penerangan daripada tetamu jemputan tadi, kita dapat lihat perspektif luar negara tentang SOP dan sebagainya. Panjang berjela ya speaker-speaker kita bercakap. Mio? Jadi kami mewakili seluruh jawatankuasa Bertuan Studi Kaunsil mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua tetamu jemputan kita ya pada malam ini, iaitu Cik Isyadana Akmal, Cik Sasa dan Cik Nurina kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi sedikit ilmu berkenaan topik kita pada malam ini. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan oleh mereka dapat sama-sama kita amalkan dan juga sebarkan kepada kawan-kawan kita. Kerana sesungguhnya ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Alah Mio, sesi kita dah nak habis lah. Itulah tu Adri dan buat macam mana kan, masa sudah pun mencemburui kita, tetapi jangan risau, kalau ada jodoh kita pasti berjumpa lagi. Seterusnya saya akan memberi peluang kepada Cik Fatin dan Cik Faris untuk meneruskan dengan sesi seterusnya. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Saya Muhammad Faris. Dan saya Fatin Farisha dan kami merupakan host aktiviti anda pada malam ini. So Faris, aktiviti apa yang kita ada pada malam ni? Sebelum tu saya nak cakap terima kasih dulu kepada panel jemputan kita, Cik Sasa, Cik Nurina dan juga Cik Isalina. Juga kepada host kita, Mio dan juga Adrin. Pada malam ini, kita cuma ada satu saja aktiviti iaitu pertandingan Kahoot. Tapi tak mengapa sebab kita ada hadiah yang sangat-sangat menarik untuk bagi kepada anda semua. Setiap pertandingan pastilah ada hadiah kan? Kalau tak, mestilah bosan. So Farisha, bertanya sedikit apa hadiah yang bakal dibenangi oleh para peserta kita?
Okey, untuk pengetahuan semua, selalunya bila program kita orang akan pilih 3 sahaja pemenang. Tetapi untuk hari ini BSC murah hati sikit, so kita akan ambil 5 pemenang dan kelima-lima pemenang akan menerima wang tunai. Wah, pemurahnya BSC ni. Ah, kiranya dia boleh dikali sebagai duit raya jugalah kan. Yalah, hari tu Betul. PKP, mana dapat duit raya banyak-banyak. Tapi jangan risau sebab BSC boleh support. So Farisha, boleh terangkan sikit macam mana orang nak join pertandingan ni? Senang ke susah? Okey, senang je Faris. Okey, untuk semua yang nak join quiz Kahoot, buka Google sekarang, search Kahoot dan boleh masukkan kod yang tertera di skrin. Betul tu. Korang just type Kahoot dan masukkan kod 504-7251. Saya ulangi sekali, 504-7251. 51. Jom ramai-ramai Okey, kita masuk. masuk. Okay, Pali-pali ada lah. peserta Betul tak pertama. tu? Ding Stone. Wah, pali-pali. Dah belajar Anzac. Cikgu Nuruna ke? Kita ada Anzac. Kita ada Anzac, kita ada Nurul. Hmm. Lagi boleh join Show lagi. masuk ramai-ramai. Nanti nak bagi duit raya ni. Ha. Rugi tak join. Betul tu. Soalan ni sangat-sangat sudah sebab ia ialah soalan basic COVID-19 sahaja. Betul tu. Kita ada roti gardenia. Wow, mentang-mentang PKP, roti gardenia dah boleh naik balik. Kita Kita ada Bu. Kita AA. ada kita ada saya EXO L Setia. Wow, peminat EXO ni. K-popers. Alright, kita ada Adrian dan Acap. Wah, kita ada peminat Adrian dan Acap lah. Alright, kita ada Nurina C, Nurina Shi. Adakah ini Cik Nurina kita? Ha. Cik Isalina, Cik Sasa kan nak juga boleh. Alright, kita ada Sab cantik, peminat Sab. Kita ada EXO is back. Kita ada Zah, kita ada Bling. Peminat Blackpink. Kita ada Choco. Kita Nur, ada V. Lockdown juga V. Kita ada V ya. Bukan Wilson. Paris for life. Yes, Paris for life. Baiklah, sementara itu Farisha, sementara dia tengah tunggu masuk ni, saya nak bagi sedikit pesanan kepada anda semua. Bagi kepada semua pemenang, tempat kedua, ketiga, keempat dan juga kelima, anda diminta untuk screenshot page tersebut dan hantarkan kepada AJK hadiah kami iaitu Elvin di talian 016 653 3175. Saya ulang lagi sekali kepada semua pemenang dari tempat pertama hingga kelima untuk screenshot page tersebut dan hantarkan kepada AJK hadiah kami iaitu Elvin di talian 016 653 3175. Terutamanya kepada pemenang tempat kelima dan juga tempat keempat sebab dia akan hilang cepat kan, so macam screenshot cepat-cepat, okey? Betul tu. Oh, ramai dah. Tiga, Butter, BTS baru keluar. Kita ada Sheesh. Rindu G Dragon. Ya, saya pun rindu juga. Saya pun rindu juga. Ya. Kita ada JJ. Kita ada Oli London. Kita ada Anyang. Kita ada Maria Kari. Adik kepada Maria Kari. Kita ada Peanut Butter. Kita Cik Sasa ada, dia keluar British accent. Di Senzo Kasano pun kita ada. Wow. BTS meal tak sedap. RB, target dia ni siap-siap, okey? Kita ada John P. Ireland. Jom kita bersama-sama duduk dengan Cik Isalina. Alright. Sementara kita masih ada masa yang berbaki lagi ni, saya nak bagi sedikit PSA lah, public service announcement. Kita happy juga tapi kena ingatkan juga dalam diri kita. Bagi seorang rakyat Malaysia yang prihatin, since daily cases kita pun dah hari ni capai target yang baru, pecah target dia 9,000 lebih. Itu sangat-sangatlah membanggakan diri kita semua. So make sure untuk semua jaga SOP, duduk dekat rumah, hashtag kita jaga kita. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, just stay at home. Kalau ada keperluan yang mendesak sangat-sangat untuk keluar, make sure jaga SOP, pakai mask, bawa hand sanitizer dan juga jaga penjagaan fizikal. Betul tu. Okay, korang make sure juga practice self lockdown. Kita tak nak jadi pembawa virus yang senyap kepada orang-orang yang kita sayang. So, ingat jaga diri, jaga keluarga dan jaga komuniti sejagat. Betul tu, kita nak kita happy-happy dengan kawan-kawan dekat luar, tiba-tiba kita jadi pembawa virus dan senyap kepada keluarga kita. Kita tak naklah macam tu, okay? Jadi Malaysia yang bertanggungjawab, boleh kita sama-sama bantu frontliner kita untuk rendahkan kes COVID-19. Alright, kita ada Mikasa Ackerman. Kita ada artis. Saya tunggu Aaron ada masuk. Kita ada Levi. Geng AOT boleh masuk sekarang.
Kita Kita ada ada makan duit lapar. girlfriend. Kesian lapar. Tak apa. Dapat duit kahut nanti boleh beli McD. Beli makanan. Ya. Tak nak main lah. Kenapa tak nak main? Dia nak bagi duit ni. Dia ada Aaron jaga-jaga. Handsome tak aku? Handsome. Handsome ke? Jangan risau. Handsome. Hai, jom. Ramai lagi masuk. Nak duit je. Kita masih berbaki lagi 1 minit, okey? Nak duit je. Boleh. Nak duit je kena menang lah. Betul. Dah hilang dah. Kita ada Teh Hyong. Ha. Kita ada apa lagi? Yaya. Duit purple ada. Nak kalau apa, kita bagi. Jangan risau BSC support. Kan cakap BSC ni pemurah. Nombor akaun je boleh bagi, okey? Kita ada Army. Maya Mio. Army. Nampaknya Jen. banyak peminat BTS kat sini. BTS ada, peminat AOT ada, peminat K-popers ada. Itulah nak tunjukkan Malaysia ni satu negara yang bercakap harmoni lah, kan? Kita ada hello. Okay, sekitar 1 minit je lagi. 1 minit lagi. Dah masuk. Kita ada NRL. Apa tu NRL? I'm not sure. Nama crush ke? Jisoo. Bagi Thai jom. Jom. Border tutup. Kita ada Yummy. Kita ada CEO Justin Bieber. Ini Chanyol. Wow. Ya. Silakan claim. Kita dia. Teruskan masuk. Selagi belum tutup. Berapa yang target 100 orang mungkin? Boleh? Cepat masukkan. Bini Real Chan. Dah. Lepas ni bini siapa pula masuk? Kita tak ataupun X. Sarang Heo. Nado Sarang Heo. Kita ada Jom Belajar. Bagus. Tapi kita tengah cuti sekarang ni. Alright. Jangan nanti melting. Nanti melting kot. Cinca yang mana? Bini Sehun pada kat sini ya. BH110 budak farmasi ke? Okay. MLT? Tak ada masuk MLT? Physio? Okay, MLT masuk. Alah, jom lah. Jom main. Ada MLT. Wah, ada MLT. Ada MLT. Okay, Physio? Saya tunggu Physio masuk. And Biker? Okay. Okay, nampaknya kita ada lagi 10 saat saja. So, kita jom buat countdown, Farisha. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 7. 4. 3. 2. 1. Alright, everyone. Let's get started. Okay. Soalan pertama ni adalah berapakah variant of concern yang dikesan di Malaysia? Merah 3, biru 6, kuning 1, hijau 2. Soalan senang je, kita sebagai rakyat Malaysia kena tahu. Betul tu. Siapa rasa membaca, mesti dapat jawapan. Betul. Okey, cepat jawab. Kita ada 3 second lagi. Pali. Dan selepas ni semua cakap skor aja. Jawapannya adalah 3. Tanya ramai yang betul. Betul. Jom tengok podium. Di tempat pertama jatuh kepada Alex P. Keaton diikuti oleh Woohoo, Pishang, Anzac dan juga John P. Arley. Alright, soalan kedua. Soalan kedua berbunyi, terma bahara bagi penjagaan penjagaan sosial ialah merah jarak sedikit, biru penjagaan fizikal dan juga kuning penjarakan. Agak apa jawapan di Farsha? Apa penjarakan ke? Saya jarak sedikit. Kalau pergi ke pasar kan ada pakcik cakap jaraklah sedikit. Betul tak? Betul. Mungkin betul. Okay, jawapannya. Betul tu, penjarakan fizikal. Ramai yang betul. Ada juga yang jawab salah ya. Tak apa. Sebut lagi. Podium. Okay, podium. Tempat pertama kita masih ada lagi Alex P. Keaton
Pisang tempat kedua, Wuhu tempat ketiga, NZ tempat empat dan juga Phoebe Brigade saya tahu betul ke tak, tempat kelima. Okay. Next Unik nama. question. Tempoh kuarantin bagi yang baru tiba daripada India ialah merah 30 hari, biru 14 hari, kuning 21 hari dan hijau 10 hari. Benda ni telah diwar-warkan oleh KKM, so saya rasa semua orang mesti tahu ni. So, make sure take note daripada India dan bukan daripada negara kita, okay? Betul tu. Okay, 2 second, 1 second and jawapan dia adalah 21 hari. Oh, ramai juga ingat 14 hari. Tak apa, tak apa. Ramai confused mungkin. Tapi tak apa, kita tengok podium dulu. Alright, let's go. Oh, dah jatuh dah. Diganti oleh juara baru, Pisang. Diikuti oleh Woohoo, Section apa ni? 4B Bridges, Alex Pikitan dan juga Dingston. Okay, Jom, lain, next question. kejar. Sila kejar. Kita banyak lagi soalan. Okay, soalan keempat berbunyi. Cara pemakaian pelitup muka berkanda ialah merah N95 with any other mask, biru closed and closed mask, kuning surgical plus surgical mask dan juga hijau closed mask and surgical mask. Ini adalah new SOP kita, so saya rasa memang semua patut tahulah kan. Betul, siapa tak ikut kena compound. Jawapannya adalah hijau, surgical dan juga closed mask. Make sure closed mask di luar dan juga surgical mask di dalam, okay? Alright, podium. Kita tengok tempat pertama siapa. Okey, masih lagi Pisang. Tempat kedua Woohoo. Tempat ketiga Alex Pikitan. Dan keempat Phoebe Brigade. I don't know how to pronounce it. And tempat kelima Dingston. Okay, next question please. For players yang answer 3 straight. Okay, good. Soalan kelima. Individu yang layak menerima vaksin ialah merah 6 tahun dan ke atas, biru 12 tahun dan ke atas, kuning 18 tahun dan ke atas, hijau 21 tahun dan ke atas. Apa Common question. Siapa tak tahu, mungkin tak dapat vaksin lagi. Siapa tu? Siapa tu? Betul. Wah, jawapan dia 18 tahun dan ke atas. Bagus Masih semua ramai yang dah dapat vaksin. So, bagus rakyat Malaysia. Teruskan usaha ini, okay? Good Podium. job. Di tempat pertama masih kekal Pisang diikuti oleh Woohoo, susunya 4B Bridges, Alex Pikitan dan juga Dingston. 3 player dah pun jatuh ke 3 answer trick. Okay, soalan seterusnya. Okay, next question. Bagaimanakah novel coronavirus 2019 COVID-19 merebak? Merah melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar bila batuk atau bersin. Biru melalui pemakanan. Kuning melalui air minum. Dan hijau melalui face mask yang dibuang di tong sampah. Apa jawapan dia? Basic knowledge ni. Betul tu. Apa yang agaknya? Apa ya? Fikir. Jawapannya adalah melalui titisan daripada hidung atau mulut yang tersebar apabila batuk atau bersin. Ini adalah function kita makan face mask dan juga jaga penjagaan fizikal. Betul. Alright, podium. Kita tengok siapa? Oh, masih lagi Pisang. Good job Pisang. Tempat kedua Phoebe Brigade. Tempat ketiga Alex Pikitan. Tempat keempat Woohoo. Tempat kelima Dingston. Okay, yang lain cepat cuba kejar. Ni lain break punya Pisang. Pandai ni. Alright, next question. Betul. Next question berbunyi. Soalan ketujuh. Bagaimanakah ujian COVID-19 dilakukan pada seseorang? Melalui ujian air kencing, biru. Melalui ujian pernafasan, kuning. Melalui tindak balas antibody RTK antigen, hijau. Melalui air liur. Apa jawapan dia? Apa yang agaknya? Rasa semua dah tahu ni jawapan ni macam mana. Betul, rasanya semua tahu. Okey, ramai yang dah buat ni. Adalah melalui tindak balas antibody RTK antigen. Betul tu, ramai yang betul. Kalau merah apa dia? Pregnancy test. Bahaya ya. Okay. Alright, soalan seterusnya. Ke podium dulu. Podium. Di tangga pertama masih kekal dengan Pisang, diikuti oleh 4B Bridges, Woohoo, Dingston dan kembali lagi di atas podium, Jompier Island. So, next question. Ayo semua kejar. Cepat. Soalan ke-8 berbunyi, berapakah jenis COVID-19 yang telah digunakan di Malaysia? Merah 5, biru 7, kuning 10 dan juga hijau 3. Apa jawapan dia? Berapa ya Faris? Tahu tak? Rasa lagi banyak lagi bagus. 10 kot. Mungkin. Mungkin saya? Takkan cakap Korea dah? Okay, siapa yang tahu tu cepat jawab. Jawapannya adalah betul 3, iaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca.
Semua Okay. vaksin adalah berkesan. InsyaAllah. Betul. Okay. Next question. Podium dulu, sorry. Okay, tengok. Bagus Tisha masih tempat pertama, Phoebe Brigade tu tempat kedua, Wuhu tempat ketiga, Adrian and Achak tempat keempat dan NZ tempat kelima. Adrian dan Asyab ni dapat soalan bocor ke tidak bernaik ni? Itulah tu siapa diorang ni? Alright, next question. Soalan ke-9 berbunyi, COVID-19 ini berpotensi menyebabkan penyakit yang teruk dan kematian. True or false? Cepat. Kita dah hidup dengan COVID ni dah selama setahun. Okay, Setahun lebih. True ke false? Betul. Salah. Kita semua Kalau salah ni, saya nak kena ni. Diorang ni. Jawapan dia adalah true. True, betul. Bagus. Ini Masih menunjukkan banyak bahawa betul. coronavirus adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. So make sure jaga SOP, okay? Dan jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi bersama-lamanya, okay? So, Betul. podium. Okay, podium. Podium kita. Uish. Di tangga pertama telah memotong. Woohoo! Seperti nama dia, okay? Di tempat kedua, Fabi Bridges. Tempat tiga, Adrian and Acap. Seterusnya, Pisang dan juga NZ. Cincah is the highest number. So, soalan terakhir. Soalan terakhir dah. Make sure korang jawab betul, okay? Betul. Okay, jenis vaksin yang terdapat di Malaysia ialah merah, Novavax, biru, Sinovac, putih, Moderna dan juga hijau, CanSino Biologics. Kalau anda fokus dengan apa yang Faris cakap tadi, dah dapat jawapan dah. Dia bagi soalan bocor tadi. Tapi advance ni nama vaksin-vaksin ni hebat-hebat. Kreatif-kreatif semua. Alright, jawapan dia. Sinovac. Betul tu. Make sure tak kisah dapat vaksin mana sekalipun, semuanya berkesan, okay? Patuh SOP. Yang salah ni main-main ke? Tak tahulah. Jom, kita tengok para pemenang. Tempat ketiga jatuh kepada Adrian and Acap. Tempat kedua jatuh kepada Phoebe Briggs. Tempat pertama, Drumroll. Drumroll. Tempat keempat, Reese. Dan juga tempat kelima, Yen. Kata start saya. Alright. Tahniah diucapkan kepada para pemenang yang cukup-cukup bertol untuk dapatkan duit raya daripada BSC. So Farsha, macam mana diorang nak claim hadiah diorang ni? Boleh beritahu lagi sekali tak? Boleh, no problem. Jadi kepada para pemenang, anda diminta untuk screenshot page tersebut dan hantarkan kepada AJK hadiah kami iaitu Alvin di talian 016-653-3175. Saya ulang lagi sekali, hantarkan screenshot page tersebut kepada AJK hadiah kami iaitu Alvin di talian 016-653-3175. Betul tu. Tengok AJK kita pun dah tolong untuk type nama-nama korang. So make sure korang screenshot laju-laju dan hantarkan kepada AJK aktiviti kita yang tertera di sini. Kalau tak tuntut, tak dapatlah hadiah. Itu rugi. Betul tu. Kepada yang tak menang, jangan risau. Sebab apa Farisha? Okey. Minggu depan, BSC akan mengadakan lagi satu program iaitu program Treshna Culture Know Your Heritage. Program ini akan berlangsung pada 5 Jun 2021. Aktiviti yang akan diadakan pada program itu ialah pertandingan fotografi busana tradisi, pertandingan jom belajar lorat negeri dan juga kuis Kahoot. Okey, untuk pelajar UiTM cawangan bertam, link dan syarat untuk menyertai pertandingan fotografi busana tradisional dan pertandingan belajar lorat negeri telah diberikan di grup kos masing-masing. Okey, so jika kamu semua berminat, boleh mendaftar sebelum 1 Jun 2021. Okey, so korang jangan lupa tau. Program ni pun best juga, so make sure korang join ramai-ramai. Betul tu. Tengok poster pun dah cantik. Apatah lagi program minggu depan. Lagi menarik. Betul. So jangan risau. Korang boleh join pertandingan-pertandingan kerana kita ada hadiah yang begitu menarik juga untuk bagi pada minggu depan. Alright? Okay, so Farisha. Soalan pun dah habis. Pemenang pun kita dah tahu. Maka tamatlah sudah tugas kita pada malam ini. Jadi kami berdua menyusun 10 jari memohon kemaafan seandainya dapat masalah, dapat salah tutur bicara, kesilapan teknikal dan juga sebagainya. Kerana yang baik itu datang daripada Tuhan dan yang buruk itu datang daripada pihak kami sendiri. Betul tu. Okey, sebelum kami melangkah pergi, kami nak tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun yang berbunyi.
Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuar lagi. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Anda terlanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. So, that's all from That's all from us. us. Bye! Bye! MC, the stage is yours. Bye! Hadirin sekalian, sedar tak sedar, kita telah tiba di penghujung majlis. Dengan ini, diminta kerjasama anda untuk sama-sama kita menyanyikan lagu UiTM di Hatiku dan doa Rabita. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkanmu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariatmu, maka elak
telahkan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Para mahasiswa diminta untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi. Dengan ini, majlis menjemput AJK Multimedia bagi meneruskan sesi ini. Okay, please turn on your camera. Minta semua untuk buka kamera masing-masing. Macam ni lah kau tunjuk muka yang cantik, yang comel-comel, yang handsome. Okay, ready? 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Kami daripada pihak Bertam Students Council ingin sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita iaitu Cik Irsalina Akmal, Cik Sasa dan Cik Norina, serta tidak terkecuali kepada Encik Muhammad Hafiz bin Kamsani atas kesediaan menghadiri program kami pada malam ini. Tidak lupa juga kepada mahasiswa dan mahasiswi UiTM yang sudi meluangkan masa anda untuk program ini. Hadirin sekalian, sinaran mentari tampak menyerlah. Girangnya hati tuju ke kota. Andai kami ada tersalah, 10 jari maaf dipinta. kami mewakili Bertam Student Council ingin juga memohon maaf sekiranya sepanjang majlis ini ada berlakunya kesilapan teknikal, terkasar bahasa dan tersilap tutur bicara. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Tuhan dan segala kekurangan datangnya daripada pihak kami sendiri. Sebelum itu, para mahasiswa diingatkan untuk mengisi link check out. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Nak tanya boleh keluar dah ke? Pada tetamu jemputan, Pelili, terima kasih sebab datang. Minta maaf atas salah silap.
nak stop live streaming tak? Boleh, aku start.